Welcome dear friends for continuing mathematical reasoning part 3. We already given 2 videos on mathematical reasoning. The first one was on the types of reasoning. The second, we have just started giving all types of problems. In the third also we are giving quite a lot of problems. எண் தொடர், வரிசை தொடர், வேர்ட் அனாலஜி, வார்த்தைகளிலிருந்து எவ்வாறு சில கணக்குகளை செய்வது, வேர்ட் அனாலஜி, இது போன்ற எல்லா வகையான கணக்குகளையும் சிலபஸில் குறிப்பிட்டபடி நாம் அதற்குரிய மாதிரிகளை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். Let us straight away enter into the video lecture. Which word does not belong with the others? Inch, ounce, centimeter, yard. இது போன்ற அதாவது வார்த்தைகளுக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். We must know the meanings of the words. So the inch, centimeter, yard, all these things are measuring the length, whereas the ounce measures weight. So that way it is different. So which word does not belong with the others? Ounce. Like that some questions may be asked in the examinations also. Next question. Which word does not belong with the others? Tire, steering wheel, engine, car. Well, if you analyze all these 4 words, tire, steering wheel and engine are all parts of a car. So car is something separate. Within the car all these things are there. So that way car will not belong with these others because these are all accessories for the car. Tire, steering wheel, engine. So car does not belong with the other words. Tire, steering wheel, engine. Likewise, which word does not belong with the others? Tulip. These are names of the flowers, different types. Tulip, rose, bud, daisy. Now, tulip, rose and daisy are all types of flowers, whereas a bud is not a flower. It is, it is one aspect of a flower. In other words, bud. Even before flowering, there is a bud. So, bud will not belong with the others. Tulip, rose or daisy. So that is how we have to reason out and give the answer. Which word does not belong with the others? Guitar, flute, violin, cello. Now the guitar, violin, cello are all stringed instruments. Strings அதில் இருக்கும், அதன் வழியாக நான் அதை சரியாக மீட்டி இசைக்கிறது தான் இந்த கிட்டார், வயலின், செல்லோ. ஃப்ளூட் என்பது காற்றிலிருந்து, சுவாசத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், காற்றினால் செயல்படக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஃப்ளூட். ஸோ அந்த வகையில் the flute will not belong with other words. Which word does not belong with the others? Dodge, flee, duck and avoid. These are all verbs actually. Dodge, duck and avoid are all synonyms, same meanings for the word evade. Evade, it's all different words, meanings for the verb evade. Flee means to run away. So that way flee is different from other words. So that is how we have to see. That which word does not belong with the others? Branch, dirt, leaf, root. Now, how will you analyze? A branch, leaf, root are all parts of a tree. The dirt underneath, under the tree, is not a part of the tree. That is something external, something different. So that way, dirt is an odd word here, strange word here. Which word does not belong with the others? Street, freeway, interstate, expressway. See, the freeway, interstate or expressway are all high speed highways.
A street is for low speed traffic, normally found in villages, in our, in our cities, uh, in the residential areas, that is street. Whereas a freeway, interstate, expressway are all high speed highways. So that way, street will not belong, will not go with these words. Which word does not belong with the others? Heading, body, letter, closing. The heading, body and closing are all parts of a letter. Heading, body, whereas letter is the whole, not a part. So that way letter, becomes an odd word, a strange word here. It will not go with the other words. Which word does not belong with the others? Tape, twine, cord, yarn. The yarn, twine and cord are all used for tying. கட்டுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய நூலின் வகைகள் தான் வேறு வேறு டைப்பில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த yarn, twine and cord. The tape is not used in the same way. இதை கட்டுவதற்காக பயன்படுத்துகிற tape is to measure, thing, length. So length buildings, length of the buildings, the length of the cloth, etc. Tape. So that way tape will not belong with the other words. Which word does not belong with the others? Leopard, cougar, elephant, lion. A leopard, cougar and lion all belong to the cat family. And elephant does not belong to the cat family. That is something different. So that way we have to classify these things. Which word does not belong with the others? Coach, rug, table, chair. The coach, table and the chair are pieces of furniture. The rug is a woolen blanket, something different, completely different from these things. It's a strange word here. So we need to understand the meanings of the words, that would be nice for answering such questions. Which word does not belong with the others? Cornea, retina, pupil, vision. Now, cornea, retina and pupil are all parts of the eye. Vision is something different, no? Vision is sight in general. I mean, using all these, parts, we are able to see things. For that concept, we are calling vision, velicham, parvai. Whereas the cornea, retina, pupil are all parts of the eye. Which word does not belong with the others? Noun, preposition, punctuation, adverb. The noun, preposition and adverb are all clauses of words that produce a sentence. Whereas a punctuation is not a class of word, but a full stop mark or semicolon, comma, etc. in a sentence. That is punctuation, that we know. Nothing to do with the noun, preposition, adverb. They are all clauses of words that produce a sentence. Then which word does not belong with the others? Book, index, glossary, chapter. An index, glossary and chapter are all parts of a book. Whereas a book is the whole, not a part. Are you able to understand the difference? Within the book we are doing this index, glossary, chapter. Whereas the book is a whole. So it won't go along with the other words here. Next one, which word does not belong with the others? Unimportant, trivial, insignificant, familiar. The first three options are all synonyms, same meanings. Unimportant, trivial, significant, familiar, something different. Here, nothing to do with the other three words. It has a different meaning. So the first three options are all synonyms, unimportant, trivial, insignificant. That way, familiar is the odd word here. Then verbal analogies. What is a good way to figure out the relationship in a given question is to make up a sentence that describes the relationship between the first two words. Then try to use the same sentence to find out which of the answer choices completes the same relationship with the third word. That is the idea here. If I give the example, you will understand what it is. Odometer is to mileage. Odometer mileage சேர்ந்து போகுது. Odometer mileage அளக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு கருவி. Likewise, compass is to what? Compass எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்?
Payan. Compass is to direct, us, is for direction, is giving direction. Compass is giving direction. So that way, odometer is to mileage, compass is for direction. And odometer is an instrument used to measure mileage. A compass is an instrument used to determine direction. This is another verbal analogy type. Next one. Marathon is to race, as hibernation is to what? Marathon அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஓடுறது ரேஸ், லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஓடுறது மராத்தான் அப்படின்றோம். மராத்தான் இஸ் டு ரேஸ். ஹைபர்னேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி அப்படியே டல்லாக அப்படியே தூக்க கழகத்தோடு தூங்கி இருக்கிறது. ஹைபர்னேஷன் இஸ் அ லெங்தி பீரியட் ஆஃப் ஸ்லீப். So marathon is a long race, hibernation is a lengthy period of sleep. So the answer is not choice A or B, because even though a bear or winter are related to hibernation, neither completes the analogy. See, அதை நம்ம வந்து அது வின்டரு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லாங்காக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னா கூட இங்கே வந்து இந்த மீனிங் வந்து ரொம்ப வித்தியாசம். So choice C is incorrect because dream, because sleep and dream are not synonymous. They are very different. So that way hibernation is a lengthy period of sleep. So sleep is the right answer. Window is to pane, as book is to what? Window is to pane. அதாவது அந்த ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகள்னா pane. A window is made up of panes. அது 4 பகுதியாகலாம் செய்கிறோம்ல விண்டோ, ஒரு விண்டோ. அதுபோல் a book is made up of pages, not anything else. The answer is not choice A, because a novel is a type of book. The answer is not choice B, because a glass has no relationship to a book. This is how we have to analyze, reflect. Yeah. So choice C is incorrect, cover, because a cover is only one part of a book. A book is not made up of covers. So so book is to page. Different pages will be there in the book. This is how we have to analyze and find the answer. A cup is to coffee, as bowl is to what? Coffee goes into a cup. Soup goes into a bowl. Choices A and C are incorrect because they are other utensils. This spoon அப்படிங்கிற other utensils. Here கப்பில் காஃபி சாப்பிடுவோம், பவுல் அந்த நல்லா ஒரு கும்பம் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பீங்கான்லேயோ அல்லது வெள்ளிலேயோ வெங்கலத்துலேயோ செய்கிற அந்த அதில் தான் சூப் சாப்பிடும். ஸோ சூப் கோஸ் இன்டு யோர் பவுல். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு see. The answer is not choice D, because the word food is too general, nothing to do with this particular question. Elated is to despondent, as enlightened is to what? Elated, high spirit. Elated is the opposite of despondent. Despondent is depressed, So elated is the opposite of despondent. Enlightened is the opposite of ignorant. Okay, that is how we have to say. Elated, despondent. Elated is the high spirit, despondent ஒரு மாதிரி depressed-ஆ இருக்குது. Opposite words இங்கே கொடுத்துருக்கு. Elated opposite word is despondent. So enlightened opposite என்னன்னு கேட்குறா. So we have to understand the words, meanings of the words, and what is given actually. Elated, despondent opposite words. அதுபோல் enlightened opposite கண்டுபிடி, அதுதான் இந்த கேள்வியுடைய அர்த்தம். Enlightened opposite word வந்து ignorant, விளக்கம் பெற்ற அறியாமையில் இருக்கிற, that aspect. That way we have to find out the answer. Other choices will not come into play here. Optimist is to cheerful, as pessimist is to what? So an optimist is a person whose outlook is cheerful. That is his nature. Here we talk about the nature of optimism, cheerfulness. Pessimism, what is pessimism? Pessimism, some sort of distress, darkness, gloominess. So the optimist is to cheerful, pessimist is to gloomy. A pessimist is a person whose outlook is dark, gloomy, depressed, sad. So that way we have to analyze. Mean, petty, helpful,
They will not go together in this question. Choices C and D are incorrect because both the objectives do not describe the outlook of a pessimist. இங்கே வந்து அவுட்லுக் ஆஃப் அ பெசிமிஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. ஆப்டிமிஸ்ட் அவுட்லுக் வந்து சேர்ஃபுல்னஸ், அது மாதிரி பெசிமிஸ்ட் அவுட்லுக் வந்து என்ன க்ளூமினஸ், டார்க்னஸ். தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். Reptile is to lizard as flower is to what? Reptile. A lizard is a type of reptile. You know, and the பாம்பு வகையில் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் lizard, பல்லி. A lizard is a type of reptile. A daisy is a type of flower. So that way we have to give the analogy. Choices A and B are incorrect. Petal, stem, because a petal and stem are parts of a flower, not types of flowers. Choice D is incorrect because an alligator is another type of reptile, not a type of flower. Alligator is another type of reptile. So nothing to do with the flower as such here. Play is to actor as concert is to what? Play. Play means நாடகத்தில் நடிக்கிறவர், நடிகர், ஆக்டர். கான்சர்ட். கான்சர்ட் என்பது எதுக்காக உள்ளது? கான்சர்ட்டில் வந்து யார் இருப்பா? யார்? ஹூ வில் பிளே இன் த கான்சர்ட்? மியூசிஷியன், இசை வல்லுநர் அதில் இருப்பார். ஸோ an actor performs in a play. A musician performs at a concert. Choices A, C and D are incorrect because they are not connected with people who perform. சிம்பனி, பியானோ, பெர்கஷன்லாம் ஆட்களோட தொடர்புள்ள. நம்ம இங்கே ஆட்களை பற்றி பேசுகிறோம். Play is to actor as concert is to musician. This is how we have to reason out and find the correct answer. Sponge is to porous as rubber is to what? Massive, solid, elastic, inert. The porous அப்படின்னா அப்படியே ஸ்பாஞ்ச் வந்து அப்படியே சின்ன சின்ன நுண் துளைகள் இருக்கும். அது வழியாக ஈஸியாக எளிதாக நீர் வந்து கடத்தப்படும் ஸ்பாஞ்ச் பஞ்சில். ஸோ ரப்பர் இஸ் டு வாட்? அதனுடைய நேச்சர் என்ன? இலாஸ்டிக். எ ஸ்பாஞ்ச் இஸ் அ பாரஸ் மெட்டீரியல். எளிதாக தண்ணீரை கடத்தக்கூடியது பாரஸ் மெட்டீரியல், நுண் துளைகள் இருக்கும். ரப்பர் இஸ் அன் இலாஸ்டிக் மெட்டீரியல். வந்து அதை கொஞ்சம் இழுத்து விடலாம், சுருக்கலாம், நீட்டலாம். அது இலாஸ்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ சாய்ஸ் ஏ இஸ் இன்கரெக்ட் பிகாஸ் rubber is not considered to be as massive. Choice B is not correct because even though rubber is a solid, its most remarkable quality is its elasticity. அதனால் அது சாலிடாக இருக்க முடியாது. அதனால் சாலிடுங்கிறது தப்பான ஆன்சர். ரப்பர் அப்படின்னா அது வந்து திடப்பொருளாக இருந்தால் கூட இலாஸ்டிக்காக அது இழுக்கக்கூடியதாக இருக்கும், நெகிழும் தன்மையுடையதாக இருக்கும். சாய்ஸ் டி இஸ் இன்கரெக்ட் பிகாஸ் ரப்பர் ஹேஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஆனால் இன்ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஆன்சராக இருக்க முடியாது. திஸ் இஸ் யா வி ஹவ் டு ரீசன் அவுட். பென் இஸ் டு poet as needle is to what? பென் இஸ் டு poet. கவிஞருக்கு தேவையான எழுதுறதுக்கான ஒரு கருவி பென். அதுபோல் நீடில் யாருடைய கருவியாக இருக்கும்? நிச்சயமாக டெய்லருடைய கருவி. ஸோ பென் இஸ் டு poet as needle is to tailor. A pen is a tool used by a poet. A needle is a tool used by a tailor. The answer is not choice A, B or C because they are not connected with persons like poet. We ought to see, the stem கொஷினில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம முடிவுக்கு வரணும். ஆட்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நம்ம வேறு எதை பற்றியாவது நம்ம ஆன்சர் எடுக்க முடியாது. பென் இஸ் டு poet, needle is to tailor. poet, tailor, ஆட்கள். So this is how we have to reason out. Secretly is to openly. Secretly is to openly. As silently is to what? ஏன்னா நீங்கள் நல்லா பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சலாம். சீக்ரெட்லி, ஓப்பன்லி ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ். சீக்ரெட் ரகசியமாக இருக்கிறது, ரொம்ப திறந்த நிலையில் இருக்கிறது. சைலண்ட்லி, அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைலண்டினுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு என்னவாக இருக்கும்? நாய்ஸிலி. So secretly is the opposite of openly and silently is the opposite of noisily. Choices A and B are clearly not the opposites of silently, of course. If you know the meanings, then we'll understand. Choice D means the same thing as silently. Quietlyங்கிறதும் சைலண்ட்லிங்கிறது ஒன்று தான். அதனால் அது கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும். நமக்கு தேவை ஆப்போசிட் வேர்டு. சைலண்ட்லியுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு. சீக்ரெட்டினுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு ஓப்பன்லி. சைலண்ட்லி ஆப்போசிட் வேர்டு என்ன? நாய்ஸிலி.
Embarrassed is to humiliated, as frightened is to what? Embarrassed is to humiliated. திடீர்னு அப்படியே ஒரு கணம் அதிர்ச்சி அடையுது. If someone is humiliated, he is greatly embarrassed. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு நிலை, அதைத்தான் எம்பாரசிங் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு இழிநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். If someone is humiliated, he is greatly embarrassed. If someone is terrified, what will happen? ரொம்ப பயத்தோடு இருப்பார். பயமுறுத்தினா பயத்தோடு இருப்பார். If someone is terrified, he will be very much frightened. Agitated, courageous, reckless are different meanings. The answer is not choice because an agitated person may not become frightened. Agitatedனாலே ஒரு மாதிரி துணிச்செல்லாம் சண்டை போடுற ஆள் வந்து frightened, பயத்தோடு இருக்க மாட்டார். Choices C and D are incorrect because both the words do not express a frightened condition. Courageous, reckless nothing to do with these words. Completely different இருக்கிறதுனால அது incorrect. Pride is to lion, a shoal is to what? Pride is to lion. ஒரு சிங்கம் அப்படின்னாலே அது ப்ரைட்ஃபுல்லாக இருக்கிறது, அது கர்வத்தோடு இருக்கிறதா. A group of lions is called a pride. A group of fish is called a shoal. The words in English. A group of lions is called a pride. A group of fish is called a shoal. Teacher, choice A, student, choice B refer to another category, school. That is school category. Choice C is not correct because self-respect has no obvious relationship to this particular meaning of school. Okay, so that way we have to reason out. Artist is to painting, a senator is to what? Attorney, law, politicians, organizer. An artist makes paintings, a senator makes laws. See, an artist makes paintings, likewise a senator or legislator makes laws. So a senator makes laws. So that is how we have to see. Choice A or C, D are all incorrect. So that way, what is the correct answer? Law. Artist is to painting, a senator is to law. Exercise is to a gym, as eating is to a what? Exercise எங்கே செய்வோம்? ஜிம்னாஸ்டிக், ஜிம்க்கு போய் உடற்பயிற்சி கூடத்துக்கு போய் செய்வோம். ஈட்டிங் எங்கே செய்வோம்? இங்கே கொடுக்கப்பட்ட இதிலேருந்து ரெஸ்டாரண்ட், ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடுவோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் இஸ் டு ஜிம், அஸ் ஈட்டிங் இஸ் டு a restaurant. A gym is a place where people exercise. A restaurant is a place where people eat. Options A, B, C are not places or locations like a gym. Candid is to indirect, as honest is to what? Candid, indirect. Honest, candid and indirect indicate the opposing qualities. Candidனா ரொம்ப honest-ஆ இருக்குது, indirect கொஞ்சம் மறைமுகமாக இருக்குது. So, candid and indirect indicate the opposing qualities. Honest and untruthful refer to opposing qualities. இப்போ இந்த கேண்டிட் அப்படிங்கிறதும் இன்டைரக்ட் அப்படிங்கிறதும் அப்போசிங் வேர்ட்ஸ். அப்போ ஆனஸ்டிக்கு அப்போசிங் வேர்டு என்னது, அல்லது ஆப்போசிட் வேர்டு எதுனா அன்ட்ரூத்ஃபுல். ஸோ தட் வே வி ஹவ் டு பிளான் அவுட், ரீசன் அவுட். Choice A is not correct because frank means the same thing as candid. Choice B, wicked, is incorrect because it is not the opposite of honest. Choice C is not correct because truthful and honest give the same meaning. In a certain code, it's a different type of problems. In a certain code, clock is written as like this, KCOLC. How would steps be written in that code? We have already seen that, I think. Write the code in reverse order here. The clockங்கிறத ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதி பாருங்கள், அது வரும் KCOLC. கிளாக்கை ரிவர்ஸில் போட்டோம்னா அந்த இது வரும். அப்போ ஸ்டெப்ஸையும் ரிவர்ஸில் போடுன்ற அர்த்தம், அதுதான் கேள்வி. ஸ்டெப்ஸ் பி ரிட்டன் இன் தட் கோட். இன் வாட் கோட்? அப்படியே தலையில் போடுங்க, SPETS. அது C is the right answer. இதில் ரிவர்ஸ் ஆர்டர். Sometimes the questions are asked in this fashion also. Get ready please. Guide is to direct, as reduce is to what?
Guide is to direct, as reduce is to what? Guide and direct are synonyms. Guide பண்ணுறது direct பண்ணுறதுலாம் ஒரே அர்த்தத்தில் உள்ளது. Reduce decreasingலாம் ஒரே அர்த்தம். Reduce is to decrease, not maintain, increase, preserve. There are different meanings altogether. The answer is not choice B or D because both words are not synonyms of reduce. Reduce உடைய அர்த்தங்கள் அல்ல. Choice C is not correct because increase is the opposite of reduce. அதனால் increase எழுத முடியாது. அதனால் guide is to direct, as reduce is to decrease. This is how we have to choose the correct answer. Oar is to rowboat, as foot is to what? Rowboat. அதாவது துடுப்பு வலிக்கிறது படகு, துடுப்பு படகு இருக்கு இல்லையா, and oar puts a rowboat into motion. அதான் அந்த ஓர் அப்படிங்கிறது தான் அந்த போட்டை வந்து செலுத்துகிறது. அதுபோல் ஃபுட்டுங்கிறது என்னது? ஸ்கேட்போர்டு. ஃபுட் புட்ஸ் அ ஸ்டேக் போர்டு இன்ட்டு மோஷன். ஸ்கேட் போர்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த அடியில் அந்த சக்கரை வச்சு மூவ் பண்ணுறது. அது ஃபுட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஃபுட்டை வச்சு தான் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கேட்டிங் விளையாடணும். எ ஃபுட் புட்ஸ் அ ஸ்டேக் போர்டு இன்ட்டு மோஷன். So this is how you have to analyze. So running, sneaker, jumping, these are all very different meanings. The answer is not choice A because running is not an object that can be used by a foot. Certainly not. Sneaker, choice B is incorrect because it is something worn on a foot. Sneaker. Jumping is incorrect because it is not an object that is put into motion by a foot. They are all different. So we have to choose the exact word like this. Now, we go to different types of questions now. Mala is 12 years old. For 3 years, she has been asking her parents for a dog. Her parents have told her that they believe a dog would not be happy in an apartment. But they have given her permission to have a bird. Point புரியுது. அவங்களுக்கு 12 வயசு பிள்ளை மாலா. ஒரு நாய் கேட்குது பேரண்ட்ஸ்கிட்ட. பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நாய் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது, அதுக்கு பதிலாக நீ ஒரு பறவையை வச்சுக்கன்னு கேட்குறாங்க. மாலா has not yet decided what kind of bird she would like to have. Which option would be helpful to reasonably conclude as true? இங்கே கீழே வரக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது வந்து உண்மையான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாலா பொறுத்தளவில் இருக்கும்? மாலாஸ் பேரண்ட்ஸ் like birds better than they like dogs. Mala does not like birds. Mala and her parents live in an apartment. Mala and her parents would like to move. இல்லை எது சரியான ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்னா, since Mala's parents think a dog would not be happy in an apartment, we can reasonably conclude that the family lives in an apartment. அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கஷ்டம். நாய் வந்து இப்போ உதாரணமாக 2வது தளத்தில் 3வது தளத்தில் இருக்காங்கன்னா அது கீழே இறங்கி ஓடி ஒரு மாதிரி மற்றவங்களுக்குலாம் பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடாது. அதனால் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நாயை வளர்க்குறது கஷ்டங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் இங்கே வருது. ஸோ வி கேன் ரீசனபிளி கன்க்ளூட் தட் த ஃபேமிலி லிவ்ஸ் இன் தி அப்பார்ட்மெண்ட். அதனால் இந்த சிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர். மற்றதெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் வந்து நான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, விச் வுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ரீசனபிளி கன்க்ளூட் அஸ் ட்ரூ. எது உண்மையானதாக இருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டில். நிச்சயமாக அவங்க தேர் லிவ் இன் அப்பார்ட்மெண்ட். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மற்றதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தே ஆர் நாட் லைக் தட். ஓகே. சின்ஸ் மாலாஸ் பேரண்ட் திங்க் எ டாக் வுட் நாட் பி ஹேப்பி இன் அன் ஆர்குமெண்ட், வி கேன் ரீசன்லி கன்க்ளூட் தட் த ஃபேமிலி லிவ்ஸ் இன் அன் அப்பார்ட்மெண்ட். இப்போ கொடுக்கக்கூடியது வித்தியாசமான கேள்வி. அதாவது 4 சென்டென்ஸோடைய 4 பகுதிகளை போட்டிருப்பாங்க, PQRS அப்படின்னு போட்டு. ப்ராப்பர் சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்குரிய கோடு என்னன்னு பார்க்கணும். When he did not know, he was nervous and heard the cue and cry at midnight, what to do. இப்படி வேறு ஒரு வாக்கியத்தை அப்படியே உடச்சி வேறு மாதிரி மாற்றி போட்டிருக்கிறாங்க. அதை நீங்கள் ஒன்றாக இணைத்து மீனிங்ஃபுல்லாக அதை இணைக்கணும். அது அப்படி இணைக்கும் பொழுது என்ன கோடு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ முதல்ல நீங்கள் இணைச்சிட்டு அப்புறமா பார்க்கணும். When he heard the cue and cry at midnight, ராத்திரி நேரத்தில் பயங்கரமான சத்தத்தை அவன் கேட்ட பொழுது, he was nervous and
did not know what to do. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. அவன் வந்து நர்வஸ் ஆகிட்டான். did not know what to do. அதனுடைய நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த கரெக்டாக எழுதிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த RQPS அப்படிங்கிற அந்த வடிவத்தில் இது இருக்கிறது, அந்த கோடில் இது இருக்கிறது தெரியும். When he heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do. RQPS அப்படிங்கிற கோடு இங்கே வரும். இந்த மாதிரியான கேள்விகளும் பல சமயங்களில் இடம்பெறும். நான் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து, it has been established that P. Einstein was Q, although a great scientist, weak in arithmetic, or yes, right from his school days. What should be the proper sequence? Although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic right from his school days. அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸாக அது வருது. Although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic right from his school days அப்படிங்கிறது சரியாக அமையுது. அது அதனுடைய கோட் என்ன? QPRS. நீங்கள் அதை போட்டு பார்த்தோம்னா முதல்ல இது செய்யும் பொழுது ரொம்ப எளிதாக என்ன செய்யணும்னா, முதல்ல சரியான சென்டென்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா கோடை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதனால் எடுத்த கோடை பார்த்துட்டு அப்புறமா சென்டென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா குழப்பம். முதல்ல சரியான சென்டென்ஸ் எதுவாக இருக்கும் இந்த 4 பகுதிகளுக்குள்ளே அப்படின்னு முதல்ல எழுதி பார்த்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் கோடை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா no time you will be able to find out. Then P, it struck me. Q, of course, or suitable it was. Yes, how eminently. What is the proper sequence? Then it struck me how eminently suitable it was. Of course, it was. Of course கடைசியில் வரும். அப்படி முதல்ல சரியான சென்டென்ஸ் எழுதிட்டு அப்புறமா கோடிங் நீங்கள் போடலாம். The grocer did not listen to the protest of customer. Q, who was in the habit of weighing less, or whom he had cheated, yes, with great audacity. The proper sequence should be what? The grocer, who was in the habit of weighing less, did not listen to protest of customers, whom he had cheated with great audacity. அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த சரியான அர்த்தம் வருது. அதனுடைய கோடு என்னது? QPRS. People, P, at his dispensary. Q, went to him, or of all professions. Yes, for medicine and treatment. What should be the proper sequence? The proper sequence should be like this. People of all professions went to him for medicine and treatment at his dispensary. அப்படி தான் அந்த சரியான அந்த சென்டென்ஸ் வந்து அமையும். அதனுடைய கோட் என்ன? RQSP. Now let us talk about blood relations. Very interesting. Normally the girls, ladies will be able to find out so easily rather than men. Men will be sometimes, I should not generalize, at least for me it's very difficult. In general, it's very difficult for us to understand the inner relations, all this stuff, sometimes. But anyhow, we can find out through some rules also. Here is a list of different types of relations you should know so as to solve questions based on this topic. Relationship and terms used. The father's son அல்லது mother's son ன்னு வந்தால் அது யாராக இருக்கும்? பிரதராக இருக்கும். father's son or mother's son. அப்படின்னா என்னுடைய ஃபாதருடைய சன் யார்? என்னுடைய சகோதரன். அந்த மாதிரி. ஸோ father's son or mother's son பிரதர்னு வரும். father's daughter or mother's daughterங்கிறது சிஸ்டராக வரும். mother's brother younger or elder. mother's brother அது younger-ஆக இருக்கலாம், elder-ஆக இருக்கலாம். அது வந்து maternal uncle-ஆக வரும். father's brother அவர் யங்கரோ அல்லது எல்டராக இருக்கலாம், அவர் அங்கிள் மெட்டர். அது வந்து தாய் மாமா, இது வந்து தந்தையின் வழியில் வரக்கூடிய மாமா, அங்கிள், பெட்டர்னல் அங்கிள், அப்பா வழியாக வரக்கூடிய. ஃபாதர் சிஸ்டர் யங்கர் ஆர் எல்டர், அது ஆண்ட், ஃபாதருடைய சகோதரி ஆண்ட். மதர்ஸ் சிஸ்டர் அது ஆண்ட் தான், யங்கர் ஆர் எல்டர், சித்தி. சன்ஸ் ஒய்ஃப் டாட்டர் இன்லா. சன்ஸ் ஒய்ஃப் அப்படிங்கிறது வந்து டாட்டர் இன்லா. டாட்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட், டாட்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் நிச்சயமாக சன் இன்லா. சிஸ்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் பிரதர் இன்லா. இந்த வார்த்தைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஒருவேளை எளிதாக இருக்கும் நாம் இந்த கணக்குகளை செய்கின்ற பொழுது. ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிரதர் ஆர் ஒய்ஃப்ஸ் பிரதர்,
brother-in-law, husband's brother or wife's brother, brother-in-law. Brother's wife, sister-in-law. Husband's sister or wife's sister, sister-in-law. Husband's sister or wife's sister, sister-in-law. Husband's father or wife's father, father-in-law. Husband's father அல்லது wife's father இருந்தால் நிச்சயமா அது father-in-law வரும். Husband's mother or wife's mother. Husband's mother or wife's mother, mother-in-law. Brother's son or sister's son or nephew, of course. Brother's daughter or sister's daughter na அது niece. Brother's மகளோ sister's மகளோ அது niece ன்னு சொல்லுவோம். Uncle's daughter or aunt's daughter na அத்தை மகன் மாமா மகன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் cousin. Uncle's son or aunt's son, cousin. அங்கிளுடைய மகன் அத்தையுடைய மகன் cousin. Father's father or mother's father, naturally grandfather. Father's mother or mother's mother, naturally grandmother. Father of grandfather or father of grandmother, great grandfather. Mother of grandfather or mother of grandmother, great grandmother. கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பேரன்லாம் சொல்கிறோம்ல அது. ஸோ இப்போ ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். Pointing to a girl in the photograph, Ajay said, her mother's brother is the only son of my mother's father. How is the girl's mother related to Ajay? Pointing to the photograph, Ajay said, Ajay சொல்றான், her mother's brother is the only son of my mother's father. How is the girl's mother related to Ajay? Only son of Ajay's mother's father. Only son of Ajay's mother's father. யாரா இருக்க முடியும்? Ajay's mother's father, Ajay's maternal uncle. The son of Ajay's mother's father. That is Ajay's maternal uncle. So the girl's maternal uncle is Ajay's maternal uncle. So the girl's mother is Ajay's aunt. You know, the girl's maternal uncle is Ajay's maternal uncle. So the girl's mother should be Ajay's aunt. So this is how we can find out. Just go through that. Just enjoy this and then try to reason out. A is B's sister. C is B's mother. D is C's father. E is D's mother. Then how is A related to D? Very interesting. A is the sister of B. A is B's sister. A is the sister of B. And B is the daughter of C. B is the daughter of C. C is B's mother. B is the daughter of C. So, A is the daughter of C. A is the daughter of C. Also, D is the father of C. D, how is A is related to D? A is the daughter of C. Also, D is the father of C. So, A is the granddaughter of D. So, A is the granddaughter of D. This is how it is formed. A is the sister of B. B is the daughter of C. So, A is the daughter of C. Also, D is the father of C. இந்த ரெண்டுக்குள்ள அந்த இதை போட்டு பார்த்தோம்னா A is the granddaughter of D அப்படின்னு வந்துடும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா A is the daughter of C, D is the father of C. C-னுடைய அப்பா D அப்படின்னா அவர் பெரியவர், கிராண்ட்ஃபாதராக இருக்கார். அப்போ A யாராக இருக்க முடியும்? A is the granddaughter of D. This is how we have to find out. A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girl's brother, son, uncle, son-in-law. How to reason out? A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. That is daughter of uncle's father. Daughter of uncle's father na yaru? Uncle's sister.
daughter of uncle's father na uncle's sister, right? Uncle's sister yaru? Mother. Mother's son yaru? Brother. So the boy is girl's brother. A girl introduced a boy. See, you have to start and the girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. Daughter of uncle's father na uncle's sister. Uncle's sister na mother. Mother son யாரா இருக்க முடியும்? The girl's brother தான் இருக்க முடியும். This is how you have to reason. Pointing to a person, a man said to a woman, his mother is the only daughter of your father. How was the woman related to the person? Pointing to a person, a man said to a woman. You have to see who is saying to whom. A man said to a woman, his mother, the man's mother, is the only daughter of the woman's father. So how was the woman related to the person? Daughter of your father na yaru? Daughter of your father, that is your sister. So the person's mother is woman's sister or the woman is person's aunt. ரெண்டு நடக்கலாம். The person's mother is woman's sister. So the woman is person's aunt. சித்தியாக aunt சித்தியாக இங்கே இருக்கலாம். So the daughter of your father is your sister. So the person's mother is woman's sister or the woman is person's aunt. P is the brother of Q. Q and R. ரெண்டு பேர் Q and R க்கு P is the brother. அப்போ மூணு பேருமே brothers. Q and R. S is the R's mother. S is the R's mother. T is P's father. Which of the following statements cannot be definitely true? எது உண்மையா நிச்சயம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. T is Q's father. T is Q's father. இருக்க முடியுமா? S is P's mother. P is S son. Q is T's son. நம்ம என்னப்பா எப்படி இதுனா PQR மூணு பேருமே children of the same parents. S is who is R's mother. R's motherனாலே மற்றவங்களுக்கு mother தான். And T who is R's father will be mother and father of all three, ரெண்டு பேருமே. So however it is not mentioned whether Q is male or female. So T cannot be definitely true. Q is T's son அப்படிங்கிறது not definitely because it is not mentioned whether Q is male or female. அதன் நிமித்தமாக D cannot be definitely true அப்படின்ட்டு முடிவுக்கு வரும். Pointing to a lady, a man said, the son of her only brother is the brother of my wife. The son of her only brother is the brother of my wife அப்படின்ட்டு ஒரு மனுஷன் ஒரு லேடிட்ட சொல்கிறான். How the lady is related to the man? Mother's sister, grandmother, mother-in-law, sister of father-in-law. எது உண்மையாக இருக்கும்? We have to analyze like this. The brother of my wife. இதில் brother of my wifeங்கிறது யார்? My brother-in-law. Son of my lady's brother is the brother-in-law of the man. Son of lady's brother அப்படிங்கிறது யார்? Brother-in-law of the man. So the lady's brother is man's father-in-law. That is, the lady is the sister of man's father-in-law. Sister of father-in-law. That is the T is the correct answer. Are you able to see all these nuances? Well, these things you have to do it personally also, because having the script with you of these types, you have to analyze. Perhaps you will have your own method of finding out. But anyhow, I give some models for you to reflect on this. Pointing to a lady, a girl said, she is the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. How is the lady related to the girl? Pointing to a
pointing out a lady, a girl said, she is the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. The daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. How is the lady related to the girl? Sister-in-law, mother, aunt, can't be determined. See, girl's father's only son. Girl's father's only son, girl's brother. Daughter-in-law of girl's grandmother can be their mother or maternal uncle's wife, that is aunt. So, the relation cannot be determined. The conditions relationship cannot be determined. இந்த மாதிரி ரொம்ப குழப்பி கொடுத்தாலே அது can't be determined கூட போட்டுறோம். ஏன்னா ஷுவராக இருக்கிறது ஷுவராக நமக்கு தெரியும்படியாக வரும். ஒரு மாதிரி குழப்பி என்ன ஏதுன்ட்டு ஒரு மாதிரி பார்க்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அது தேராது அப்படின்னு அர்த்தம். அதை டிசைட் பண்ண முடியாததாக இருக்க முடியும். See, daughter-in-law of girl's grandmother can be their mother or maternal uncle's wife, that is aunt. So the relation cannot be determined. A man said to a lady, your mother's husband's sister is my aunt. How is the lady related to the man? Daughter, granddaughter, mother, sister. A man said to a lady, your mother's husband's sister. Who is that? Mother's husband means who? You know, that lady's father. No? Your mother's husband means your father. Your father's sister, your aunt. So the lady's aunt is man's aunt, and therefore lady is man's sister. How is the lady related to the man? The lady is man's sister. Have you got the logic behind this? Your mother's husband means your father. Your father's sister means your aunt. So lady's aunt is man's aunt. அவருக்கும் அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த மனுஷனுக்கும் ஆண்ட்னா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் யாரு? Brother and sister. Therefore lady is man's sister. Looking at the portrait of a man, Raj said, his mother is the wife of my father's son. Brothers and sisters I have none. At whose portrait was Raj looking? Looking at the portrait, ஒரு படம், ஒரு மனிதனுடைய படத்தை பார்த்து Raj said, his mother is the wife of my father's son. Brothers and sisters I have none. At whose portrait was Raj looking? Since Raj has no brother or sister, he is his father's only son. Now wife of my father's son. Wife of my father's son, my wife. So Raj's wife is the man's mother, or the man is Raj's son. So Raj's wife is the man's mother, or the man is Raj's son. So that's how we can argue. So his son is the right answer. When Anand saw money, he recalled, he is the son of the father of my daughter. Who is money? Anand money சொன்னார். When he recalled, he is the, அதாவது saw money, money பற்றி சொல்றார். Money is the son of the father of my daughter. Who is money? His father, brother-in-law, brother, cousin, uncle. Anand's daughter's mother, that is Anand's wife. Anand's wife's father, Anand's father-in-law. Father-in-law's son, Anand's brother-in-law. So money is Anand's brother-in-law. How to reflect, no? How to argue? Anand's daughter's mother வந்து யாரு? Anand's daughter's mother, that is Anand's wife. Anand's wife's father, Anand's father-in-law. Father-in-law's son, Anand's brother-in-law. So money is Anand's brother-in-law. I hope you understand all this. We need separate thinking. We need to understand the Indian relationships
in the families. Based on that we have to see. Now coding, let us see certain coding problems. We have already done it, but still one or two problems we see. Z, Y, X, W is coded as ABCD. Then SUV is coded as what? As I already told you, put the alphabet. Write the alphabet first, ABCD up to Z. Now, just see, Z, Y, X, Z is placed with the ABCD. So Z goes to A, Y goes to B, X goes to C, and then W goes to D. So, இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, இப்போ STUV எப்படி கோடாகும், இந்த விதியை பயன்படுத்தி நம்ம பண்ணணும். Z வந்து ஏக்கு போகுது, அதாவது கடைசி வார்த்தை 26வது எழுத்து முதல் எழுத்துக்கு போகுது. அடுத்து 25வது எழுத்து ரெண்டாவது எழுத்து பிக்கு போகுது. 24வதுனா எக்ஸ் எழுத்து மூணாவது எழுத்துக்கு வருது. அதாவது அப்படியே பேக்கில் அடிக்குது. SUV எப்படி எடுப்போம் அப்படிங்கிறது. அப்போ ஆன்சர் வந்து எப்படி சொல்கிறோம்னா ஃப்ரண்ட் ஆல்ஃபபெட் பேக் ஆல்ஃபபெட் அந்த மெத்தடில் நம்ம பார்க்கணும். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். Z இப்போ எப்படி பார்க்குறோம், எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஹச், எஸ் ஹச், டி ஜி. ஓகே, டி ஜி அப்படி பேக்கில் போகுது. அடுத்து யூ, அடுத்து வந்து எஃப் போகுது. அடுத்து வி, அதுக்கு முன்னால் உள்ள எழுத்து ஈக்கு போகுது. சி ஹவு திஸ் ரிவர்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் த ரூல் ZYXW coded as ABCD. அது எந்த விதியின் அடிப்படையில் இருக்கிறதோ அந்த விதியின்படி STUவை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ த ரூல் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆல்ஃபபெட் இஸ் ஈக்குவல் டு பேக் ஆல்ஃபபெட். அதுதான் இங்கே இருக்கிற ரூல். அந்த வகையில் we can say that. This is how the letter coding is done. BCD is coded as DEF. Then true is coded as what? As I already told you, put all the letters, alphabet. B goes to D. அப்படின்னா B minus D ரெண்டு எழுத்து, BCD. B அடுத்து ரெண்டு எழுத்து, அப்போ வந்து அங்கே D போகுது. C வந்து ரெண்டு எழுத்து, CDE +2. DEF அங்கே ரெண்டு +2 letters are considered in this code. அதே அப்போ அப்படியே அந்த ட்ரூக்கு பார்ப்போம். டீக்கு அடுத்து ரெண்டு எழுத்து பாருங்கள், +2. டீக்கு அடுத்து ரெண்டு +2 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா V T. ஆருக்கு என்ன பார்ப்போம், +2 letters ST T. அடுத்து யூக்கு என்ன பார்ப்போம், வாட் இஸ் த செகண்ட் லெட்டர், UVW, ரைட். ஈக்கு என்ன பார்ப்போம், ஈக்கு ரெண்டு லெட்டர் தள்ளி G. ஓகே, ரெண்டாவது லெட்டர் G. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி see. அதான் ரெண்டாவது லெட்டர், அதான் அந்த முதல் விதியின் அடிப்படையில் இதை நம்ம பார்க்கணும். This is how we have to see the coding problem. Hyderabad is coded as இந்த மாதிரி LXED, SZ, CZE. சென்னை is coded as what? எப்படி வந்து அந்த ஃபார்மேஷன் எங்கிட்ட எந்த பக்கம் போகுது, எவ்வளோ லெட்டர் தள்ளி போகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். முதல்ல ஆல்ஃபபெட்டை எழுதிடுவோம். இப்போ ஹச் எங்கே போகுது, எல்க்கு போகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஹச்சுக்கு அடுத்து எல் இமீடியட்டாக வருது, +1 அடுத்த லெட்டர் ஹச் எல். ஒய் ஹச் -1 அது வந்து ஹச் கோஸ் டு எல், அது வந்து +1. ஒய் கோஸ் டு எக்ஸ், 1 மைனஸ் ஆகும். முதல்ல +1 1 மைனஸ். அது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அதாவது ஒய்ங்கிறது இங்கே எக்ஸ்ன்னு வருது. அப்போ இந்த இதில் பார்க்கணும், ஒய் வந்து இந்த பக்கம் வருது. அதாவது முன்னால் வந்தது, முன்னால் வர்றத நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கோமே, அது -1. அடுத்து வந்து டி எப்படி வருது, டி வந்து ஈண்டு வருது, அது 1+. டிக்கு அடுத்து ஈ, அப்போ 1+. இப்படி அதாவது 1 + 1 - 1 + 1 - இப்படியே போகுது. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி 1 letter இஸ் இன்க்ரீஸிங், 1 letter இஸ் டிக்ரீஸ். அப்படின்னா சென்னைங்கிறது எப்படி அப்படிங்க, சிக்கு அடுத்து என்ன டி, ஹச்சுக்கு முன்னால் இருக்கிற லெட்டர் என்னது ஜி, ஈக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன இஎஃப், என்னுக்கு முன்னால் இருக்கிற லெட்டர் என்னது அப்படி. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு see M. So this is how we will see that. Okay, Chennai is coded like this.
number coding. Number coding ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், அது எத்தனை அதே தான். Apple is coded as 25563. Rung is coded as 7148. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் ஏக்கு அடியில் அதை லெட்டர் போட்டுருணும். ஆப்பிள் இருக்குது, ஏக்கு அடியில் 2, பிக்கு அடியில் 5, பிக்கு அடியில் 5, எல்க்கு அடியில் 6, ஈக்கு அடியில் 3 அப்படி போட்டு வச்சுக்கணும். இப்போ நமக்கு தேவையானது பர்பிள். பர்பிளுக்கு அப்போ பிக்கு அடியில் என்ன இருக்குது 5, யூக்கு அடியில் என்ன இருக்குது 1, ஆர்க்கு அடியில் என்ன இருக்குது 7, பிக்கு அடியில் என்ன இருக்குது 5, எல்லுக்கு அடியில் என்ன இருக்குது 6, ஈக்கு அடியில் என்ன இருக்குது 3. அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் தனித்தனியாக அந்த லெட்டர்ஸில் கோட் பண்ணிவிட்டு அப்போ நம்ம கேட்கப்பட்ட அந்த வார்த்தைக்கு என்ன கோடிங் நம்ம பார்க்க முடியும். ரொம்ப ஈஸி டு see that. If you do like this, it will be easy for you to do. In a language, A is coded as 1, B is coded as 2. அப்போ face is coded as what? Very simple it is. அதாவது ஏபிசிடியை 1 2 3 அப்படி போட்டு நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி 26 வரைக்கும் நம்ம போட்டுருக்கோம். இப்போ ஏ இஸ் கோடட் எஸ் 1, பி இஸ் கோடட்னா எஃப் என்னவா இருக்கும்? எஃப் கீழே இருக்கக்கூடிய என்ன ஆர் ஆர் சரிங்களா? ஏக்கு அடியில் இருக்கிறது 1, சிக்கு அடியில் இருக்கிறது 3, ஈக்கு அடியில் இருக்கிறது 5. அப்போ 6 1 3 5 தான் ஃபேஸினுடைய கோடி. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு see that. Push is coded as 1 2 3 4. Rough is coded as 6 5 2 7 4. Then soup is coded as what? The same man. Push எழுதிட்டு கீழே அந்த நம்பரில் போடுங்க. ரஃப் எழுதிட்டு கீழே அந்த நம்பரில் போடுங்க. இப்போ நமக்கு தேவை சூப். எஸ் கடியில் என்ன இருக்குது, ஓ கடியில் என்ன இருக்குது, யூ கடியில் என்ன இருக்குது, பிக்கு என்ன அடியில் 3 5 2 1. This is how we can easily solve this problem. அப்புறம் substitution is another type of interesting problem. Okay. Very interesting, very easy to find out also. It looks so tedious and complicated, very difficult, but it's very easy, you know. In no time you will be able to find out. Book is coded as pencil. Pencil is coded as mirror. Mirror is coded as book. Then what is useful to write on a paper? Right? Here, pencil is useful to write on a paper. நமக்கு அது தெரியும். ஆனால் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கு? இந்த கிவன் கொஷின் பென்சில் இஸ் கோடட் அஸ் மிரர். அப்போ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் என்னவா இருக்கும்? வாட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ரைட் ஆன் அ பேப்பர் அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் யூ ஹேவ் டு see. நமக்கு தெரியும் பென்சில் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ரைட் ஆன் அ பேப்பர். ஆனால் பென்சிலை எப்படி கோட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில்? மிரர்ங்கிறது ரைட். அதனால் நீங்கள் அந்த மற்றதெல்லாம் வாசிக்கவே தேவையில்லை. கடைசியில் அந்த கேள்வி என்ன, அதுக்கு சரியான லாஜிக் என்ன, அதை எப்படி அங்கே கோட் பண்ணிருக்கான்னு பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ த பென்சில் அப்படிங்கிறதுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? பென்சில் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ரைட் ஆன் பேப்பர். பென்சில் இஸ் கோடட் அஸ் மிரர். ஸோ மிரர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அதே சேம் மேனர் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஹியர் ஆல்சோ. மேன் இஸ் கோடட் அஸ் உமன். உமன் இஸ் கோடட் அஸ் கேர்ள். கேர்ள் இஸ் கோடட் அஸ் பாய். பாய் இஸ் கோடட் அஸ் ஒர்க்கர். Then 6 years a female is known as நிச்சயமாக கேர்ள்னா 6 வருஷம் ஃபீமேல்னா என்னது? ஒரு கேர்ள், ஸ்மால் லிட்டில் கேர்ள், நான் ஸ்மால் கேர்ள். 6 years கேர்ள்ங்கிறது கேர்ள். கேர்ளை எப்படி சொல்கிறாங்க? கோட் பண்ணியிருக்கு பாய். அப்போ பாய் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ 6 year female is known as boy. That is the right answer. Do you understand this concept? See, you have to see coding is given. அந்த ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய அந்த கேள்வியின் அர்த்தத்தை வச்சு ஈஸியாக நம்ம அந்த கோடிங்கை பார்த்துக்கலாம். Right, next one. Red or blues. Blues are whites. Whites are yellows. Yellows are oranges. Oranges are pinks. Then what is the color of the sky? முதல்ல what is the color of the sky பாருங்க. அது என்னது? blue. ப்ளூக்கு என்ன கோடிங் கொடுத்துருக்கு? blues are white. அதுதான் ஆன்சர். The color of the sky is white. That is how you have to logically find out. That is how you have to reason out. See, அந்த கேள்வியை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடணும். What is the color of the sky? Through general knowledge, through common sense, we know color of the sky is blue. What is blue here in this problem? Blues are whites. So the whites is the right answer. The color of the sky is white. Do you get this point? Like that, any number of questions you can attempt. But the only thing, see the question. What is the meaning of the question? Based on that, get the code from the problem. This is how you have to approach.
In a certain code, computer is written as like this, R, F, U, V, Q, N, P. How is medicine is written in the same code? As I already told you, put the alphabet, write the alphabet first, A, B, C, D up to Z. Computer. C அடுத்து வந்து இங்கே வந்து ஆர் போடு. The letters of the word written in reverse order. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். Reverse order and except the first and the last letter, all other letters move one step forward. Computer அப்படின்றது ரிவர்ஸ், சியும் ஆரும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சி இருக்குது, அங்கே ஆர் இருக்குது. இங்கே ஆர் இருக்க இடத்துல சி இருக்குது. மிச்ச மற்ற லெட்டர்ஸ் இன்சைட் லெட்டர்ஸ்லாம் பாருங்களேன், ஓஎம்பியூடிஆர் அதெல்லாம் வந்து மூவ் ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட். யூ கெட் த பாயிண்ட்? ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட். ஓ அங்கே எஃப் வருது. அடுத்து வந்து லைக் தட் இட் கோஸ். எம் யூ லைக் தட் இட் கோஸ். ஓகே, கம்ப்யூட்டர். ஸோ F, U, V, Q, and see, that way you have to see. Like that, see, they are given like this, okay. Like that you have to, medicine becomes what? M, I, E, அப்படியே போடுங்க, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அடுத்து ஈக்கு அடுத்து என்ன போடுவீங்க? இ அடுத்து ஓ. அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர் தூக்கி மாற்றி போடணும். மெடிசன் O, J, D, J, E, F, M. The medicine becomes like this. It's a little hard here. We have to, see how the letters are formulated here. Based on that, we have to see. In a code language, A is written as B, B is written as C, C is written as D, and so on. Then, how will smart be written in that code? Okay, முதல்ல வந்து ABCD அது alphabet இருக்கும். Letters are coded by moving one step forward. Smart. S, T, M, N, A, B, R, S, T, U. Like that, one letter is going, like that. A is written, this is how they are given in the problem. A is written as one letter movement. அப்போ ஸ்மார்ட்டுங்கிறது அந்த ஒன் லெட்டர் மூவ்மெண்ட். எஸ்ஸுக்கு அடுத்து என்ன வரும்? டி, லைக் தட். எம்க்கு அடுத்து என், ஏக்கு அடுத்து பி, ஆருக்கு அடுத்து எஸ், அதுக்கு அடுத்து யூ. திஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். இன் அ சர்டன் கோட், ரிப்பிள் இஸ் ரிட்டன் as 613382 and life is written as 8192. How is pillar written in that code? I already told you. Simply put the word and then write the numbers below that. So like that I have given the example. So afterwards, what we need is code for the pillar. What is the number for P? Just P3, I1, L8, L8, E2, R6. See, this is how you have to write down and then solve the problem. In a certain code, flower is coded as 36 and sunflower is coded as 81. Then how to code follows. Very interesting problem, this one. Sometimes they test our intelligence in the most intense manner. It's very easy, but then all of a sudden it may not think. 36, 81, any math students will find out is a square or something like that. So that follows. Flower, how many words? 6 words. 6 into 6, 36. Sunflower, how many letters? 9 letters. 9 into 9, 81. Right? So, follows how many letters? 7. So, naturally it should be 7 into 7, 49. Do you get the point? It's a very, very interesting problem. Actually, people ask, I think all these problems have been asked already in the NET exam. So, only those questions have been given here. So, this also may come, who knows. So, understand this way. So, the 36, 81 நமக்கு உடனே ஸ்ட்ரைக் ஆகணும். ஆஹா, வர்க்கம் சம்மந்ததாக இருக்கே. அப்போ அந்த 36னா 6 லெட்டர் இருக்குது ஃப்ளவர். See, this is how we have to reason. In a certain order, LPP means roses are blue,
SIK, he means red flowers. PEMIT, he means flowers or vegetable. How is red written in that code? This is very interesting. It is difficult to you have to eliminate certain things. Now, code LBP roses are blue. Sikh, red flowers. P mid he, flowers are vegetables. In second and third, code he stands for flowers. How is red in that red written in that code word? So he stands for flowers. Appa the elimination process we paathamna SIK sick அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படினா ரெட்ங்கற வார்த்தையை குறிக்குது அப்படிங்கறத அந்த elimination processல find out பண்ணுவோம். So this is how we have to see. Somewhat we have to understand and then do that. In a certain code language, to go who stands for work is very hard. You have to write down all this. Code enna sentence enna appuram namakku enna kettu which of the following words stand for bingo. And the bingo ngradhukku the code enga vandu elimination process la adu enga irukku அப்படிங்கறத நம்ம இத கண்டுபிடிக்கணும். Work is very hard, bingo is very smart, cake is hard, smart and hard அப்படினு அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணீங்கனா the bingo அப்படிங்கிறதுக்கு boss stands for bingo அப்படினு வரும். From second code at its sentence, neither boy is repeated nor is bingo repeated. அதனால வந்து அது ரிப்பீட் ஆகாம இருக்கக்கூடிய அந்த பிங்கோவை எடுத்துக்கிறோம். மீதி எல்லாம் வந்து யாரால ஒரே மாதிரி சேர்ந்து வருது, ரிப்பீட் ஆகிட்டே வருது. ஒன்று தான் ரிப்பீட் ஆகாம bingo bond. So that is how we have to analyze and find out the answer. Now, if rain is called water, water is called air is called cloud, cloud is called sky, sky is called sea, sea is called road, where do the aeroplanes fly? As I already told you, see the question. Where do the aeroplanes fly? Sky. What is the code for sky? Sea. Sea is the right answer. So aeroplanes fly in the sea according to the problem coding. So that is how you have to logically organize. Always see the question first. Where do the aeroplanes fly? Sky. What is the code for sky? Sea. Then aeroplanes fly in the sea. You have got the point? So you need not worry about other distractions. Always go from the question, then easily you will find out the answer. If orange is called lemon, lemon is called flower, flower is called fish, fish is called tail, and tail is called pen, what is rose? What is rose? Rose is flower. The flower is enna code la solrom lemon. Rose is a flower. From the given code, flower is called fish. Flower is called fish. Other what is rose? Rose is a flower. Flower is called fish. Hence the rose becomes fish. What is rose? Rose becomes fish. What is rose? Rose is fish. Got the point? This is more or less all these things come under the same type. In a certain code language, shilling the very symbol that means shirt is clean. That's மூணு symbol இருக்கு. அதுக்கு shirt is clean. அப்புறம் இங்க வந்து at d இன்னொரு symbol கொடுத்திருக்காங்க. Means clean and neat. And at கேள்வியாளர் means neat boy. Then what is the code for and in that language? You have to eliminate which stands alone, which stands separately. That you have to see. If the yes and the hyphen and star the shirt is clean. At D, that symbol clean and neat. Apra at that is a neat boy. So here this particular symbol stands for clean and A question stands for neat. Hence D stands for and. So you have to eliminate and then find out what is the given code. What is the code for and in that language? That is
D stands for and. So which stands apart, without coming twice or anything. That you have to see. This is another type. They are more or less the same type, but it is a different problem. If A stands for plus, B stands for minus, C stands for multiplication, multiplication. What is the value of 10C, 4A, 4C? See, you have to see exactly what is it. How you have to find out? 10C4. C, what is C? C stands for multiplication, int. Okay, int 10 into 4. Okay, 10 into 4. Then 4. Afterwards it comes 4. Plus 4 into 4. Okay, A alone stands alone. See, this is also 10C4. 10 into 4. அப்புறம் A வருது. I don't know whether I written it correctly. ஏங்கிறது வந்து என்னவா இருக்கும்? A stands for plus. So plus அங்கே போட்டுரும். Plus போட்டு 4 into 4. 4C4 இருக்குது 4 into 4. Bங்கிறது minus 6. இப்போ கால்குலேட் பண்ணுங்க. 10 into 4 40 plus 4 into 4 16 minus 6. That is equal to 50. அதாவது 40 plus 16. That is 56. 56 minus 6 50. You know, 10 into 4 40 plus 4 into 4 16, that is on the whole 56. 56 minus 6 50. So you have to apply the symbol there. Then A stands for plus means in A just put that symbol. Then you can easily find out what it is. That is what we have done it here. The letters in the first set have certain relationships. On the basis of the relationship, which is the right choice for the second set? This also we already seen that. I think the same problem we have seen. I think BFGK, there is a connection, there is a relationship between these two sets of words. You know how? B plus 5 G, F plus 5 K. Likewise, L plus 5. What is that L plus 5? That is Q. Just see in the alphabet. Likewise, what is P? P plus 5 what? That is U. P plus 5 U here, according to the alphabet. So that is how you have to find out. So it has been asked in 2004. I think we already done this problem. If blood is coded as 24113 Brust, BRUST as a robust. I already told you how you should do that. Write the word blood, write the word breast, and below the letters write the exact numbers, and then what is asked to robust. So under R, what should be the letter, the number from the above two words you have to find out. So write like this, then easily you will find out. B goes to 2, L goes to 4, O goes to 1, D goes to 3, R goes to 0, U goes to 6, S goes to 7, T goes to 8. Now what is robust? Under R you must write O. No, that is what you have found out already. So then O1, B2, U6, S7, T8. Have you got the point? I think we have already done so many problems of this type. Now some algebraic problems are also given. What you have learned in 9th and 10th standard perhaps. A bag contains an equal number of 1 rupee, 50 pies, 25 pies coins. If the total amount in the bag is rupees 35, how many coins of each type are there? Very interesting. Okay. Equal. I see the given is that how many coins are each type. Equal number of coins they are already given. So we will keep X as that number. Let X be that equal number. So now 1 rupee coins here. Other coins are in paisa. No? So you have to change this 1 rupee into coin. No? So 100 X, 100 paisa X, 100 into X,
number of coins plus 50 into x plus 25 into x, 25 pice. Okay. So on the whole 35 rupees, that is 3,500 pice, all in pice we have given. Now add this side. So 175x. 175x is equal to 350, x equal to how much? You just calculate. 350, 175, 2, isn't it? 2 into 2, 175, 350. So 20. X equal to 20. So how many coins of each type are there? 20 coins of each category will be there. The next term in the series is 2, 5, 9, 19, 37. What is the next one? It's a very interesting problem. You have to have something very intelligent problem. We need to analyze and then see. Procedure. 2 is there. How 5 comes? Can we guess? 2 into 2 plus 1, right? 2 into 2 plus 1, 5. Then 9 all of a sudden comes. Can there be any relationship? See, 2 into 2 plus 1. Now, 5 into 2 minus 1, 9 comes. You see that? Plus 1 minus 1 problem. This one, plus 1 minus 1 problem. First add 1, afterwards subtract 1, like that it goes. Add, subtract, that is the series here. So, 9 into 2 plus 1, that is 19. So, naturally, what should be this? 37 into 2, it should be plus 1, isn't it? Already we have given 37 on the 19 into 2 minus 1, 37. So, 37 into 2 plus 1 it should come. Plus 1 minus 1, plus 1 minus 1, plus 1 minus 1. That is the series. Yeah, you got it? Very nice problem actually. 2015 they have asked this one. The same type, if A stands for 5, B for 6, C for 7, D for 8 and so on, what do the following numbers stand for? A very nice answer. You put all the all the letters, alphabet and numbers also, starting with the A as 5, isn't it? Starting with the A as 5. So 26 number will be filled, not Z. Do you get the point? Because A stands for 5, 5, 6, 7, it goes like that. Now, just check. From the alphabet, what is 22? R. Above 22, what is the letter? R. What is the letter above 25? That is U. What is the letter above the number 8? That is D, right? What is the letter above 22? Once again, R. What is the letter above 5? That is A, right? You got the point? See how nicely they have put it. If A stands for 5 means you put A, not 1. Don't put 1 as 1, 2, 3 like that. 5, 6, 7 like that you have to put. Because in the problem they have asked you to put A as 5. You have to start with the 5, 6, 7, 8 like that. I hope you understand that. So, you will not finish up to Z. 26 will be over by V. Doesn't matter. What we are asked to do, we are doing. That's all. But we have to follow the rules in the logic. On January 12, 1980, it was a Saturday. The day of the week of January 12, 1979 was what? See, we already seen this problem also. It's a leap year, ordinary year. So, the day on 12th January 1920 is one day beyond the day on 20th January 1979. Because 1979 ordinary year, 1980 leap year, so 2 odd days will come. So, if it is Saturday, the 12th January 1979 should be Friday, isn't it? Just because it is leap year, one more day, that is Friday, Saturday it goes. You have got the point? So, January 12, 1979 should be Friday. Why? 1980 a leap year, 52 weeks are 2 odd days. 1979 an ordinary year, 52 weeks, 1 odd day. And because of that, you must reduce 1 day. If you reduce 1 day, then it becomes a Friday. I hope you understand this. Very nice problem, not very difficult. Likewise, this is like a Venn diagram, but we need not use the Venn diagram. Straight away we can logically analyze and then find out. What is the problem now?
I think it looks so big, but it is easy only. In an examination, 10,000 students appeared. The result revealed the number of students who have passed in all 5 subjects. You have to see each and every one who have passed in all 5 subjects. 5,583. Passed in 3 subjects only 1,400. Passed in 2 subjects only 1,200. Passed in 1 subject only 735. Failed in English only 75. Failed in physics only 145. Failed in chemistry only 140. Failed in mathematics only 200. Failed in bioscience only 157. So, what is asked? Okay, the number of students passed in at least 4 subjects. So, passed in 4, see, what is the understanding here? At least 4 subjects means those who have passed in 4 subjects plus passed in 5 subjects. That is called at least 4 subjects. Do you understand? You have to understand the meaning of these words. Least, at least 4 subjects. That means 4 subjects passed out students plus 5 subjects passed out students. Both together. So, just to see. Passed in 4 subjects, how many? You need not go through every other detail. What is asked, you just see. Passed in 4 subjects, 75, 145, and 140, 200, 157. Is it? Is it so? Right. So 770. Why failed in English only means 1 subject. Failed in physics only 1 subject. So 4 subjects they have passed. So you can add those numbers. 770. Passed in 5 subjects, 5,583. Already it is given there. Only these things you have to calculate. 4 subjects. Now, passed in at least 4 subjects, add both 4 subjects as well as 5 subjects. So 5,583 plus 717, 6,300. That is option A. Have you got the point here? I hope you understood. It's a little bit of logic you have to put in. Failed in English only means what? Only 1 subject, 4 subjects they passed. Failed in physics means what? Only 1 subject, 4 subjects. That's how you have to analyze and then you have to add all those people who have passed in 4 subjects. That is what I have done here. Please note down. When an error of 1% is made in the length of a square, the percentage error in the area of a square will be what? 0, 1 by 2, 1, 2. Okay. Let the side of the square is 100 centimeter. Okay. The area of square 100 and 100, 10,000 centimeters. As given, 1% error in measuring length. So new length will be 99 centimeter. So area of square, you just area means what? Pakka into pakka, A into A, 99 to 99, 9,800 centimeters square. What is the net change in calculating area? Just subtract 10,000 minus 9,801 centimeters. So that is 999. So percentage change in calculating area. Okay, you have to see. What is the percentage? So that way 999 into 100 by 10,000. That is 1.99. That is more or less equal to 2%. So 2% is the right. So option D is correct. What is the percentage error means? You have to see that. For 10,000, 199. For 100, how much? That you have to understand, no? See, so you have to multiply it with 100 and divide by 10,000. It amounts to 1.99%, approximately 2%. That is what's given in the option. That is D option 2. So 2%. The percentage error in the area of a square will be very interesting. See, you are asked to do, you are asked to do only the area. You must know the formula for area, that's all. Otherwise, very simple it is. If water is called food, food is called tree, tree is called sky, earth is called world, which of the following grows a fruit? I already told you, start from the question. What is the question? Which of the following grows a fruit?
normally. Okay, which of the fruits grow in a tree, isn't it? Tree is called sky. So the fruits grow in the sky according to the logic here. So fruit, where does the fruit grow? That is in the tree. See, the common knowledge, our general knowledge says, our common sense says that fruit grows in a tree. But the tree is called food. So the food is the code word for tree. You got the point? Tree is called sky. So the fruits grow in the sky. I hope you understand this. If water is called food, food is called tree, tree is called sky, sky is called wall, on which of the following grows a fruit? Water, food, sky, tree. So, on which of the following grows a fruit? I already told you tree. Tree is called sky. E is the son of A. D is the son of B. E is married to C. C is the daughter of B. How is D is related to E? You have to analyze each and every sentence. C is who? B's daughter, right? C is B's daughter and D is B's son. So D is the brother of C. From that, from those words we can understand. D is the brother of C. E is a man unmarried to C, right? So E is the husband of C, whose brother is D, right? So what is the relationship between D? D is the brother-in-law of E. Got the point? E is married to C, no? So D is the brother-in-law of E. You can just go through the logic, C is B's daughter, D is B's son. So D is the brother of C, right? Now E is a male and married to C, so E must be the husband of C. And D is the brother of C, isn't it? So naturally, what is the relation between E and D? D is the brother-in-law of E. We can easily find out. Now, a group of 210 students appeared in some test. The mean of 1/3 of students is found to be 60. The mean of the remaining students is found to be 78. The mean of the whole group what? That is the question. Very interesting. Mean means average, sarasari. Total 210. What is the mean of 1/3, 1/3? That is 70, isn't it? So 1/3, that is 70. That is equal to 60, right? 1/3. What is the mean of 2/3? 140, right? Now, the mean of 1/3 of students. So 70 students mean வந்து 60. 140 students mean வந்து 78. அதான் கொடுத்தது. அப்போ total of 70 students என்னவா இருக்கும்? 60 into 70. Got the point? அந்த 1/3 அப்படிங்கிறது மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா அந்த மீனையும் அந்த நம்பரையும் நம்ம பெருக்கிறோம். 60 into 70, that is 4,200. Total of 140 students, 140 into 78, that is 10,920 if you calculate like this. So total of 220, we add both, that's all, add both. So 15,120. So mean of 210 students, mean is asked. So we have found out the total of 210 students. But what is the mean of 210 students? You have to divide it by 210 in order to find the average. So that is 72, right? So you need to calculate in the rough paper and then find out, right? You must know the meaning of the mean also. Sarasari என்னது? எல்லா உறுப்புகளையும் கூட்டி அந்த நம்பர்னால வகுக்கிறதுக்கு பேர் தான் சராசரி. ஸோ அதன் அடிப்படையில் செய்யக்கூடிய ஒரு கணக்கு. A is the sister of B, F is the daughter of G, C is the mother of B, D is the father of C, E is mother of D. A is related to D. A is related to D as what? It is given that A and B are sisters. A is sister of B. A and B are sisters. F is, then C is the mother of both A and B, right? C is the mother of both A and B. Both A and B are granddaughters of D.
D. D is the father of C, granddaughters of D. Which means D is the grandfather of A. So that's if we quietly analyze, in no time the answer will flash in our mind. If A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son, how is D related to A? A is B's brother. It is given that A and B are brothers. Okay, A is B's brother. So A, B are brothers. Then C is the mother of both A and B. C is A's mother means B also is the son of that C. No? So C is the mother of both A and B. And D is the father of C. That means both A and B are grandchildren of D. Which means D is the grandfather of A. A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. Just see, a girl introduces a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is related to the girl as what? Now just see, daughter of uncle's father. Daughter of the uncle's father. Who is that? Uncle's sister. Uncle's sister means mother. Mother's son means brother. So it should be brother. See, this is how we have to see. From the words we have to find out. Some clue we have to take, and from that we have to logically follow. At present, a person is 4 times older than his son. At present, a person P in vechukko, woman W in vechukko, son S in vechukko. A person is 4 times older than his son. Okay, that is P equal to 4 years. Then that person is 3 years older than his wife. That means 3 vayas adhigam. P equal to W plus 3. Wife oda 3 varsham adhigam. Sir, after 3 years, the age of the son will be 15 years. After 3 years. Son plus 3 years கூட்டினோம்னா 15 வயசு. S plus 3 is equal to 15. இது ஒரு ஈக்குவேஷன். இதில் இருந்து நம்ம S என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ஏன்னா சன்னுடைய வயசு 3 வயசுக்கு பின்னால் 15 வயசு ஆகுது. சன்னுடைய வயசை விட 3 வயசு. அப்போ S plus 3 equal to 15. அப்போ S என்ன? ஒரு ஈக்குவேஷன் இதை பார்த்தோம்னா எஸ்னுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிச்சலாம். 15 minus 3 12. இப்போ எஸ் தெரிஞ்சுன்னா மற்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? இப்போ நமக்கு தேவை என்ன? The age of the person's wife after 5 years will be what ன்னு கேட்குறாங்க. முதல்ல இந்த ஒய்ஃபுடைய வயசை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி? P is equal to 4 into S, 4 into 12. P equal to 48 ஆகிடுது. ரைட்டுங்களா? அதாவது அது ஈக்குவேஷனில் P equal to 4 years நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்போ 4 into 12 48. இப்போ 48 is equal to W plus 3. அப்போ W ஒய்ஃபுடைய வயசு என்ன? 45. ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் என்ன ஆகும்? இப்போ இருக்க வயசு 45. ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் 45 plus 5 50 வயசு ஆகும். Very interesting. Arithmetic problem, but we have to logically follow step by step. That's very important. Such problems are very important. Of course, if they want to give you some difficult questions, they can give you in this fashion. P and Q are brothers. R and S are sisters. The son of P is brother of S. Q is related to R as what? Now P and Q are brothers. The father of R, S. Sisters, sisters. R and S is P. So hence Q is related to R as uncle. Got the point? P and Q are brothers. R and S are sisters. The son of P is brother of S. The son of P is brother of S. That's how they are given. So the father of R and S is P. How to calculate? Hence Q is related to R as uncle. There will be some clue somewhere in one word that we have to find out and then solve the problem. Okay. So P and Q are brothers, R and sisters. Okay, that's fine.
So naturally Q is related to R, right? So the father of R, the father of R, S sisters is P. Okay. So that way Q is related to R as uncle. Likewise, this insurance is called as some words how the same man, as I already told you. Here interchange the first and last letter, I and E, and in between, write other letters in the reverse order. Just see NSURANC. Here CNARU is a reverse order in the written. The first and last letter has been written interchange, and the other letters have been reversed. The entire, all the letters have been reversed. The same manner you have to see. Hindrance. How will you write? E should come first, H should go at the last. In between, just from the C, N, A, R, D, N, I, like that you reverse the letters, then you will get the answer. Got the point? Very easy set questions. At the first sight it will be very difficult. If you just put a little thinking, you will be able to find out. Dear friends, let us meet in another video lecture so that we will be able to listen to me so carefully with some enthusiasm. By this time you would have been worn out. I am also a little worn out, tired. Maybe the third video we will finish it. Of course, more or less the same problems are coming there. If anything new is there, we will give more importance to that. God bless you abundantly. Thank you very much for your kind presence.